ওকে উই আর লাইভ নাও। আমরা একটু শেয়ার করে দেই। শেয়ার করতে আচ্ছা ওই লিংকটা শেয়ার করলেই হবে কি? না, আমাদের পেজে ইয়াটা থাকবে, অমিনাস করফেস্টটা। 1 মিনিট, আমি দিয়ে দিচ্ছি। মেসেঞ্জারে দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দিয়ে দিচ্ছি। কোনো কারণ ছাড়াই। আমি লিংকটা দিয়ে দিয়েছি মেসেঞ্জার গ্রুপে। হ্যালো, হ্যাঁ আমরা লাইভ আছি। Hello guys, this is Shopnil from Ominous Gorefest. Today we have Nawabs of Destruction with us. Hello ভাইয়া, কেমন আছো সবাই? Hi there everyone. চলে যাচ্ছে। What about you? কি অবস্থা? এই তো চলতেছে কোন মতো আর কি। And hello everyone. তিনজন দেখছে আমাদেরকে, আস্তে আস্তে বাড়বে ইনশাআল্লাহ। Hopefully. We're not that famous, bro. It's quite fine. ওকে, তো প্রথমে জিজ্ঞেস করি যে লকডাউন পিরিয়ড তো এখনো মোটামুটি চলতেছেই, মানে তাও অনেকে মানে না, যেটাই হোক। তো এই লকডাউনের ভিতরে অনেক কিছু বন্ধ, তার মধ্যে মিউজিকটা কিভাবে মানে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এখনো, সেটা যদি জিজ্ঞেস করি ভাইদের কাছে। তোকে বলবা? So basically the way we compose is মানে আমরা তো আমি ইউজুয়ালি রেকর্ড করে কম্পোজ করি and then সাদ ভাইয়ের সাথে বসে we figure out the vocals. So আমাদের জন্য মানে কম্পোজিশন ওয়াইজ বা কাজ ওয়াইজ খুব একটা ডিফারেন্ট যাইতেছে না, মানে যা ছিল তাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো যদি জিজ্ঞেস করি যে এইভাবে টু ম্যান ব্যান্ড ফর্ম করার উদ্দেশ্য কি কোন স্পেশাল রিজন আছে, অথবা নাকি মানে এটাই আর কি জিজ্ঞেস করি। আচ্ছা, it happened out of nowhere actually. Basically Tokir had another band. Tokir has another band called সন্ত্রাস। আমি সন্ত্রাসের গান শুনি 2018 দিকে, যদিও ওরা অনেক দিন ধরে অ্যাক্টিভ আর কি। তো সন্ত্রাসের গান শোনার পরে ওর সাথে আমার কমিউনিকেশন হয় থ্রু হিজ ভোকালস। ইদ্রিস যে সন্ত্রাসের ভোকাল আছে, আই নো হিম ফর কোয়াইট আ লং টাইম। তো এর সুবাদে আর কি পরিচয় হয় আর কি। বেসিক্যালি আমি যেটা ফিল করেছিলাম যে আমাদের মিউজিক্যাল ফিলোসফি, মিউজিক্যাল আইডিওলজিস বা আমাদের সাউন্ড নিয়ে আমাদের যে চিন্তা ভাবনাগুলো, এগুলা অলমোস্ট সব জায়গাতেই ম্যাচ করে আর কি। সো এরপরে আমরা দেখা করি, একসাথে বসি, কথাবার্তা বলি। সো আমাদের ফার্স্ট যে সংটা রিলিজ হয় 2019 রাইট, বিগিনিং অফ দ্য এন্ড রাইট। তো দ্যাট ওয়াজ লাইক মানে কি বলবো, মানে দ্যাট ওয়াজ মানে প্রমোশনাল ট্র্যাক বলা যায়। মানে that was our first try actually, how it goes. So after recording the song, but we both feel that okay, we are going somewhere. So from there it starts. তারপর আমরা আস্তে আস্তে আরো অনেক নতুন নতুন কম্পোজিশন নিয়ে আগাই, আমরা নতুন গান কম্পোজ করি, রেকর্ড করি, and all the songs they sounded the way we wanted. So তখনই আমরা মানে মোটামুটি কনফার্ম হইতে পারলাম যে like we both have similar taste in sound and lyrical attributes and ideologies and all. So that's how it all happened. So we kept on recording songs
বেসিক্যালি করোনাতে তো আসলে আমাদের লাইভ শোজ বা প্র্যাকটিস করার হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্কোপটা খুবই কম ছিল। সো হোয়াট উই ডিড, আমরা যখনই সময় পেয়েছি আমরা একসাথে বসছি, বিকজ I'm doing a job, I'm also doing a business and all. Tokir is also busy with production works as he is a full-time sound engineer. So যখনই আমরা ফ্রি টাইম পেয়েছি লাইক ফর লাইক 2-3 আওয়ার্স 4 আওয়ার্স আমরা বসলাম। তোকে কিছু কিছু কম্পোজিশন ধরা যায় আগে থেকে, ও প্রি রেকর্ড করে রাখলো ওর আইডিয়া গুলা, দেন একসাথে বসে জিনিসটা মনে করেন যে আমরা একসাথে জিনিসটা দাঁড় করাইলাম, রেকর্ড করলাম। ব্যাপারটা এরকম যে একটা সং দাঁড়ায় গেল, তারপর হয়তো 1-2 দিন বসে জিনিসগুলো একটু রেকটিফাই করা আর কি। সো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কড। মানে এমন হয়েছে আমরা খুব ইজিলি একটা কম্পোজিশন দাঁড় করাতে পারছি অনলি বিকজ মানে আমরা যে ধরনের মিউজিক পছন্দ করি বা যে ধরনের গান শুনি বা যে ধরনের মিউজিক করতে চাই, মানে ওর ভিশন আমার ভিশন সামহাউ ম্যাচ করছে। মানে ও মানে মানে এটা আসলে মানে ফর এক্সাম্পল আই বিন ডুইং মিউজিক ফর লাস্ট 16 ইয়ার্স, সো এরকম মানে এক্সপিরিয়েন্স আমার 16 বছরে খুবই কম। সো মানে যেটা আমার ত্বকের সাথে খুব ভালো একটা বিল্ড আপ হইলো। তারপর তো দেখতেই পারলেন যে লাইক মানে উই রেকর্ডেড আ সং, উই রেকর্ডেড আ ফুল অ্যালবাম, উই গট আ লেবেল। আমাদের অ্যালবামটা আসলো স্পেনের প্যাথোলজিক্যালি এক্সপ্লিসিট রেকর্ডিং থেকে। ওরা মোটামুটি আরো 25 থেকে 30টা দেশে অ্যালবাম ট্রেড করলো, এন্ড উই মানে আনএক্সপেক্টেডলি উই গট আ লট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশনস এন্ড ভিউজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। দ্যাটস হাউ ইট স্টার্টেড। তারপর মানে আমরা কিন্তু এখনো দেখবেন ফেসবুক পেজে লেখা আছে ইটস আ 2-man প্রজেক্ট। সো এট দি বিগিনিং ইট ওয়াজ আ প্রজেক্ট লাইক লেটস ডু সামথিং আউট অফ আওয়ার কমফোর্ট জোন। তো জিনিসটা আস্তে আস্তে দেখলাম যে না, ইটস গোয়িং সামওয়্যার। তারপরে আমরা মানে উই স্টার্টেড মানে মানে রেকর্ডিং সংস ইন আ সিরিয়াস ম্যানার। এভাবেই আসলে একটা অ্যালবাম দাঁড়ায় গেল, এবং অলরেডি আমাদের সেকেন্ড অ্যালবামেরও 4টা গান কমপ্লিটেড। আর হোপফুলি আমাদের উই আর এক্সপেক্টিং টু রিলিজ দি অ্যালবাম নেক্সট ইয়ার, মিড নেক্সট ইয়ার হয়তো আমরা রিলিজ করবো। বাট ইফ উই ওয়ান্ট উই ক্যান স্টিল রিলিজ দ্য অ্যালবাম এট দি এন্ড অফ দিস ইয়ার, বাট আরেকটু সময় নিব আর কি। আচ্ছা, এই আর কি। আচ্ছা, যদি জিজ্ঞেস করি যে এই 2-man প্রজেক্ট থেকে কখনো মানে লাইভ কোনো শোতে পারফর্ম করার জন্য ব্যান্ডটাকে কি ফুলফিল করার কোনো প্ল্যান আছে, নাকি হচ্ছে এরকম যেমন আছে আপনারা এরকমই থাকতে চাচ্ছেন? We are definitely gonna take some live members, and আমরা ওইটা নিয়ে কাজ করতেছি। We are মানে auditioning people and দেখতেছি সবার কেমন কেমিস্ট্রি যায়, and আমরা তো অলরেডি অ্যানাউন্স করছি, and we also announced our bass player. So হ্যাঁ, আমাদের লাইভে গেলে তো obviously you need members, দুইজন দিয়ে তো হয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওই ক্ষেত্রে তো অবশ্যই লাগবে। আর ওই তো সো লাইভ মেম্বার্স থাকবে। এখন দ্য রিজন ইটস আ 2-man প্রজেক্ট, এখন মানে নওয়াবস এর বিষয়টা হইতেছে ইটস আওয়ার ব্রেইন চাইল্ড। সো সাদ ভাই যেরকম বলতেছিল যে ওই যে মানে সে প্রথম ট্র্যাকটা রিলিজ করছে, আই রিমেম্বার দিস ক্লিয়ারলি। আমি জাস্ট বিগিনিং অফ দি এন্ড ট্র্যাকটা আই কম্পোজড ইট ব্যাক ইন 2014, অনেক আগে। I was messing around with some scales and low tunes and drop tunes shit, তখন হইতেছে মানে ট্রাই করতেছিলাম, এন্ড ওই জাস্ট মানে পুরো কম্পোজিশনটা বানায় রাখছিলাম, বাট কখনো কোথাও ইয়ে করি না, বিকজ আই কুডন্ট ফাইন্ড দ্য রাইট ভোকালিস্ট বা যে স্টাইলের ভোকালস চাই ওই ধরনের পাই নাই। এন্ড দেন সাদ ভাইয়ের সাথে কথা বললা জাস্ট আসার পরে he just started singing, and মানে that instantly put a smile on my face. ভাই, this is what I want. তো তারপরে মানে the chemistry instantly clicked. So ওই যে আমার আর সাদ ভাইয়ের যে মানে কেমিস্ট্রিটা আর কি, এখন it's very hard to find the right people for the job, মানে আমাদের ক্ষেত্রে at least it's very technical music, it's also very melodic and compositionally অনেক চেঞ্জেস থাকে। এখন এটা অনেকে পছন্দ করে না, অনেকে দেখা যায় যে বাজাইতে চায়ও না বা বাজাইতে পারে না, বা whatever, it's very hard. So which is why এই ব্যান্ডের কোরটা হইতেছে just 2-man project এখনো। ওকে, আচ্ছা, but we are looking for the right guys. এখন জানি না ওটা কতদিন লাগবে। Hopefully যদি আমরা মানে এরকম হয় যে আমরা এরকম ব্যান্ড মেম্বার পাই যারা আমাদের সাথে ইজিলি কোপ আপ করতে পারবে, আমরা the way we expect other band members to perform with us, if they can pull it off the way we expect, definitely we'll go for permanent members. So we are still searching. Jodio
আরো কিছু সারপ্রাইজেস আর কামিং রিগার্ডিং আওয়ার few band members. We are working on it, so hopefully within next few months we will be able to announce যে আমাদের সাথে কে as a drummer join করছে বা as a second guitarist কে join করবে. Or as we use a lot of instruments in our songs, basically we're not a 3-member band. In terms of composition, it will never sound like a 3-member band. Complete orchestra. So because Tokir plays almost everything, হ্যাঁ ও দুইটা গিটার লেয়ারও প্লে করতেছে, ও লিড সোলো গুলো প্লে করতেছে, ও এখানে আপনার পিয়ানো ব্যাকআপও দিচ্ছে, কিবোর্ড ব্যাকআপও দিচ্ছে, মানে সো এতগুলো ইনস্ট্রুমেন্টকে কমপ্লিমেন্ট করতে হলে ইউ নিড at least 5 to 6 members. Yes. So far we're a 2-member project, মানে 2-member band, as মানে it started as one of in our মানে কি বলবো মানে group efforts. So let's see what future holds for us. But we will surely start doing live shows when the situation gets a bit normal. We are prepared for it. So এটাই আর কি. ওকে, তো এখন যদি জিজ্ঞেস করি যে ব্যান্ডের নাম মেবি আগে স্লিপ প্যারালাইসিস ছিল আই গেস, দেন এরপরে হচ্ছে নবস অফ ডিস্ট্রাকশন, এই নামের পিছনে কি কোনো স্টোরি আছে, মানে এই নামটা দেওয়ার পিছনে? এই নামটা দেওয়ার পিছনে সত্যি বলতে কোনো স্টোরি নাই, কিন্তু একটা মজার কোইন্সিডেন্স আছে, সেটা হইতেছে আই এম আ গেমার। সো আমি গেমস খেলার সময় মাই গেমার ট্যাগ ইজ মিস্টার নবাব, অনেকদিন ছিল এটা ফর লাইক 3-4 বছর। হ্যাঁ, এন্ড দেন সাদ ভাই আয়েশা বলতেছে যে ব্যান্ডের তো নাম চেঞ্জ করা লাগবে, তো আমি বলছি কি সাজেশন, দেন হি ইজ লাইক মানে Nawabs of Destruction was one of them, and then I'm like shit, তো এই নামে তো আমি গেম খেলি, প্রেফারেন্স ম্যাচ করছে somehow because Nawabs of Destruction নামটা আসলে আমার মাথায় অনেকদিন আগে থেকেই ছিল। যদি আমি আপনার যেটা মাথায় ছিল আর কি, ফর এক্সাম্পল আমি যেটা ব্যাপার আর কি, আমি it's been nearly 7 years I'm out of the scene. হ্যাঁ, last time I performed on stage it was back in 2013. তো 7 বছর পর যখন কামব্যাক করব মানে অ্যাজ আ ভোকালস, মানে আফটার জাহিলা গট ডিসব্যান্ডেড, মানে আমার মাথায় একটা মানে এই নামটা ছিল বহুত আগে থেকে যে লাইক যদি আরেকটা ব্যান্ড ফর্ম করি, ইফ আই গো ফর ভোকালস, তাহলে এই নামটা খারাপ হবে না, বিকজ Nawabs, মানে the word Nawab is a part of our culture, right? Because the land of Bengal, when we were India as a whole, তখন Nawabs were the rulers of the land of Bengal, right? So taking a part of our culture, and as we are into extreme metal, or as we produce sounds which is not favored by everyone, as everyone denotes us as destructive musicians. So with both these ideas combined, so I came up with the name Nawabs of Destruction. At the same time Oro gaming page chilo Nawab, Mr. Nawab, so preferences somehow match korche arki. Then we said okay, let's go for it. Our sleep paralysis was a general term. Later on we found a few bands with the same name, যদিও ব্যান্ডগুলো খুব মানে মেজর ব্যান্ড না, তারপরেও যেহেতু ব্যান্ডগুলো আমাদের আগে ফর্ম হয়েছে আর ওদের কিছু একটা ব্যান্ডের রিলিজও ছিল এই নামে, আর ব্যান্ডগুলো ইনঅ্যাক্টিভ, তারপরেও চিন্তা করলাম যে একটা জেনারেল টার্ম ইউজ না করে আমরা একটা লেটস গো ফর ইউনিক নেম, এন্ড দিস নেম কমপ্লিমেন্টস আস ইন আ বেটার ওয়ে, মানে উই বিলিভ দ্য টাইপ অফ মিউজিক উই ডু, মানে দ্য নেম complements our music in a very good manner, so that's why we went for the name. ওকে, তো আমরা অ্যালবামের ব্যাপারে কথা বলবো, এর আগে যদি ভাইয়াদের পার্সোনাল মিউজিক নিয়ে যদি কথা বলি, ভাইয়ারা মানে একটা মানুষ ছোটবেলা থেকে যখন মানে ছোটবেলা থেকে অনেকে ইচ্ছা থাকে অথবা হুট করে কেউ আসে, যেটাই বলি না কেন, মিউজিকে আসা হয় মূলত কিভাবে আর কি, এটা যদি জিজ্ঞেস করি ভাইয়াদের কাছে। Tokir আগে বলো। Tokir has a very মানে large history of being a musician, ও বলুক আগে, আমি বলবো পরে। আচ্ছা, সো আমার মিউজিকের বিষয়টা হইতেছে যে as far as I can remember আমি সবসময় মিউজিক করছি, because মিউজিক হইতেছে ফ্যামিলিতে ছিল, my dad is a musician. ওকে, সো মানে
এন্ড মিউজিক রকতে থাকলে এখন আই ডোন্ট নো, অনেকে আমার হয়তো শুই না গালি দিবে যে আমি ভাব মারতেছি, বাট আই ইউজ টু বি এবল টু প্লে এনি সং অন হারমোনিয়াম দ্যাট আই হার্ড, মানে ফ্রম লাইক আই ওয়াজ 3-4 ইয়ার্স ওল্ড। সো ওই সময় যে কোনো গান মানে শুনে, মানে আল্লাহ আমার ইয়ার সেন্স দিছে অনেক আগে থেকে, সো আই উড সে অনেক আগে থেকে মিউজিক শুরু হয়েছে। এন্ড এবং উইয়ার্ডলি আমার স্টেজ শো ঠিক ওই টাইমটা থেকে শুরু হয়েছে। মাই আঙ্কেল ইউজ টু টুক মি টু শোজ, এন্ড মানে আমাকে জাস্ট স্টেজে উঠাই দিত একটা গান গাও, বিকজ দে অল ইউজ টু বি মিউজিশিয়ানস, আমার বাবা, চাচা, আমার ফুপু সবাই। সো ওরা সব সময় শো হাবিজাবি মানে মিউজিক নিয়েই থাকতো। তো এইভাবে মানে I started as a singer, then I picked up drums. তুমি actually স্টোরিটা বলো, where you were before you came to that music and all. Okay, so আচ্ছা আসতেছি। তকির কিন্তু খুদে গান রোজের ফাইনালিস্ট ছিল, সেমিফাইনালিস্ট ছিল তকির। মানে when he was a kid, like how old were you back then? 13 years old. When he was 13 years old, he was a finalist of Khude Gan Raj, which was a musical show hosted by Channel I. So ওর গান মানে ও যেটা বললো, ওর গানের বেসিকটা অনেক আগে থেকে আর কি। বেসিক্যালি হি ওয়াজ ইনটু ক্লাসিক্যাল মিউজিক, সো হি হ্যাড এ ভেরি গুড মানে পুশ ফর ডুইং মিউজিক, সো হি হ্যাজ এ গুড হিস্টরি। আমার ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট। I started listening to hair metal, speed metal, rock and roll when I was in nursery. Basically, my elder brother, he was one of the best listeners I've ever came across. মানে ওনার রিচটা ছিল আমি বলি বনিএম থেকে ধরেন বেহেমত পর্যন্ত। This guy was a pure listener. So growing up with my elder brothers, I had the opportunity to listen to bands like Savatage, Quiet Riot, Queensryche, Whitesnake, then Iron Maiden, Judas Priest, Megadeth, Sodom, Destruction. When I got introduced with these bands when I was in class 2. I remember I cried listening to Broken Heart by White Lion when I was in class 3. Wow. So my journey with rock and roll, then metal, extreme metal, started from a very early age. আমাদের when I was in class 9 back in 2003-4, ওই টাইমটাতে আমাদের একটা ব্যান্ড ছিল হেডব্যাঙ্গার্স। ওই সময় থেকে শুরু আর কি। Started a hard rock band, then getting accustomed to death metal and other extreme metal genres. For example, the band that changed my life at the very beginning was In Flames and Kalma. I discovered them back in 2002-3. Then Just a Race, Oracle, these albums like influenced me so fucking much that I thought that I'll do death metal. And still now I'm doing death metal. I'm not associated with any rock and roll project or hard rock project or heavy metal project, even though I started as a heavy metal musician. So still continuing the passion, though we all are busy. আমার মোটামুটি ভালোই বয়স হয়েছে, এই বুড়া বয়সে মিউজিক করি। So still doing extreme metal. অনেকেই বলতো যে বয়স বাড়লে মানুষের মিউজিক্যাল টেস্ট চেঞ্জ হয়। আমি দেখতেছি বয়স বাড়তেছে, আমার মিউজিক্যাল টেস্ট আর এক্সট্রিম হইতেছে দিনকে দিন। I'm getting into technical death metal band. I'm getting into more and more black and death metal bands. Sorry, কিছু নেই। Sorry, একটা hiccup হইছে probably. Whatever. So with time আরো এক্সট্রিম জনরা গুলো শুনতে ভালো লাগতেছে, which is very odd because আমার অনেক ফ্রেন্ড যারা এখন মিউজিক সিনে অনেক ভালো অবস্থানে আছে, আমাদের সমসাময়িক আর কি, এরা সবাই কিন্তু এখন মোটামুটি একটু মেলোডিক সাইডেই মিউজিক করে। I don't want to announce the names, but এই হইছে আর কি। আমরা যেহেতু we all are busy with bread and butter doing other things, so সেই কারণে হয়তো এত প্রফেশনালি মিউজিক করা হয়নি আমার। বা তকির তো হি ইজ আ প্রফেশনাল গাই ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। মিউজিক ইজ ইন হিজ ব্লাড। ওর ব্রেড এন্ড বাটার, ওর ঘুম, ওর বাথরুম সবই মিউজিক। সো সবকিছু হ্যাঁ, তো it's an honor for me that I found someone like Tawkir in my journey of music, and it worked
really well for both of us, and we are hopeful that in the near future we'll achieve far more greater, heights together. Yeah, okay. If you ask me why I like death metal হইতেছে to me it's like নজরুল গীতি. It's the extremist form of the genre আর কি. So Okay. ভালো লাগে. So I was into নজরুল গীতি back then. I still am. So which is why death metal ভালো লাগে. And weirdly আমি death metal অনেক পরে শুনছি. So অনেকের ধারণা I listen to death metal all day every day, মানে সারাদিন শুনি, প্রত্যেকদিন শুনি. But it's the other way around. I rarely listen to death metal. তৌকির আমার পাল্লায় পরে একটু ডেথ মেটালে আর একটু বেশি আসক্ত হচ্ছে আর কি। ভালো মজার বিষয় হইতেছে যে I do play a lot of death metal riffs. I don't know how. এবং I think এটার একটা বড় কারণ হইতেছে I think one of the first death metal bands I've ever listened to was Nile. অনেক আগে। Yeah. So Nile has a lot of like Arabian influences and stuff, so, which are very familiar to classical music. ভৈরবী রাগ basically. তো ওই জিনিসটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে, and that's what like really caught my attention যে না ঠিক আছে, so this is the form of extreme metal আর কি, মানে মেটালের এক্সট্রিম ফর্ম, সরি। তখন জিনিসটা খুব মজা লাগছে। আচ্ছা, আমরা কিন্তু আজকের লাইভ সেশনটা অনেক রোবোটিক ওয়েতে স্টার্ট করছি। we have plenty of we have quite a good number of viewers with us guys. আমরা অনেকগুলো কমেন্টস আছে, আমরা কমেন্টগুলো পড়বো। আচ্ছা, আমরা কমেন্ট সেকশনে চলে যাই। ভাই সরি, আমরা we are very formal, আমরা আসলে খুব বেশি একটা মানে ওই যে sorry my bad, মানে we are not that much formal যে হাই হ্যালো কেমন আছেন সবাই, আজকে এসেছি আপনাদের মাথাতে স্টেজ গরম করতে, we don't know that. So এটা আর কি, thanks for joining us everyone, we are here for you all. যদি কোনো question থাকে, if you want to share your opinions, your message, if you want to just want to know who the fuck we are, just ask. We'll be happy to answer all your questions and express ourselves in the best possible way. And thanks to Arminius Gorefest for having us in this session. It's been a pleasure so far. We hope that this is going to be a very good session till the end. Yeah. So Najib Hassan comment করেছে, সালাম ভাইয়া। তারপরে ইফতেখারুল হক নিবিড় কমেন্ট করেছে ভাই। ওকে, পার্থিব দত্ত কমেন্ট করেছে one of my favorite bands of Bangladesh. We're honored, thank you very much, thanks for your appreciation. KH Habibo same comment tag করেছে, one of my Habib bhai, favorite. take salam. Okay, so we have Rakib Mahmoud Ofi ভাই। সাদ ভাই এতই মেটাল যে মাইকটা কথা কইতেও ধরছে গ্রাউলিং পজিশনে। এটা বাজে অভ্যাস হয়ে গেছে, সরি ম্যান, I will change it in future. অভি ভাই অনেকগুলো কমেন্ট করছে, complete chaos. Broken Heart is one of the top favorite of mine, huge drum sound. I agree. Oh, ওই snare রিম শট গুলা, my god, ওই সময়কার ব্যান্ডগুলোর স্টিল আমি মানে অডিও ট্রানজিশন গুলো চিন্তা করে অবাক হই আর কি, মানে ওই দে ওয়ার গিফটেড বেসিক্যালি, আগের ব্যান্ডগুলো অনেক গিফটেড ছিল। একটা মানে নর্মাল, ভেরি নর্মাল মানে 4x4 বিট বাজাইলেও মনে হইছে কি ম্যাসিভ সাউন্ড তৈরি মানে ক্রিয়েট করতেছে, and everything was acoustic. So yeah, that was the time, golden time for music. Yeah. Early In Flames is gold. Okay, I agree without any doubt. Take is simply Baker and Steen on steroids. I didn't get it. Take Death is Uchango with electricity. ও বলছে যে ও দুইটা one of the best guitarists of our era, জেসন বেকার আর মাউন্টস্টিন, ও দুইটা গিটারিস্টের রেফারেন্স দিছে যে ওরা যখন স্টেরয়েড নিয়ে হাই হবে, তখন যে সাউন্ডটা হবে সেটা টেক ডেথ। আচ্ছা দ্যাটস হোয়াট হি মেন্ট। নিবিড় আবার কমেন্ট করছে, এসো হে বৈশাখ ব্ল্যাক মেটাল ভার্সন ফুলটা চাই তোকে ভাই। আছে there it's up on YouTube. ও কিন্তু অলরেডি এটা কভার করছে ব্ল্যাক মেটাল ভার্সন, ইউটিউবে গেলে পাওয়া যাবে। এসো হে বৈশাখ এসো। ও আচ্ছা, I think he asked for the full version. আচ্ছা হ্যাঁ, ফুল ভার্সনের কথা বলছে। হ্যাঁ sure,
করবনি। আচ্ছা তৌকির করবে, রাকিন সমস্যা নেই। আরেফিন নিয়ন কমেন্ট করেছে, হে নিঃশব্দ ভাই কি অবস্থা ম্যান, স্বপ্নিল কেমন আছিস? হ্যাঁ আছি ভালো। এই তো ভাই চলতেছে, আল্লাহ। Alive and still kicking, still recording new songs, still trying to reach far better heights with our compositions, And growing my beard. and also growing beards. আমার দাড়ি পেকে গেছে by the way, সামনে অনেকগুলো পাকা। সঞ্জিদা হোসেন মোহনা কমেন্ট করেছে, নওয়াবস অফ ডিস্ট্রাকশন কে স্টেজে দেখতে চাই। Very soon, ছোট নামাও, ভেরি ডাক সুন, দিও। আমরা খুব তাড়াতাড়ি পাবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো আমরা যদি এখন অ্যালবামের কথায় আসি, অ্যালবামের অ্যালবামে আমরা জানি 8টা গান আছে অ্যালবামে। তো গানগুলো কি হচ্ছে কোন স্টোরি তে কানেক্টেড এক একটা, নাকি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কোন স্টোরি ব্রিং করতেছে আমাদের কাছে, এটা যদি জিজ্ঞেস করি। Okay, that's a very interesting question. আমি তো বললাম ব্যান্ডের স্টার্টিংটা ছিল মানে it was like মানে we went for কি বলবো এটাকে, আমরা একটা demonstration গিয়েছি ফার্স্টে। সো মানে beginning of the end was the very first demonstration of the album. So it was about mental depression, Okay. which is a human condition which exists in everyone. So যখন এই ট্র্যাকটা করার পর আমরা চিন্তা করলাম যে we will start composing more songs. তখন মানে আমরা মানে অনেক ডিসকাশন হয়েছে লিরিক্যাল কন্টেন্ট নিয়ে এন্ড অল। তো তখন আমরা যেটা ডিসাইড করলাম যে আমরা যতগুলো হিউম্যান কন্ডিশন আছে যেগুলো আমাদেরকে এফেক্ট করে, লাইক আইডেন্টিটি ক্রাইসিস, দেন সুইসাইডাল টেন্ডেন্সিস, ডিপ্রেশন, তারপরে আরো কিছু ইস্যুস ছিল, আমি টার্মগুলো ঠিক প্রপারলি বলতেও পারতেছি না। ফর এক্সাম্পল স্লিপ প্যারালাইসিস ওয়াজ আ মেটাফরিক সং। আচ্ছা It was আচ্ছা। like, when you are in pain, when you are going through a lot, nothing means right, and you're going through hard times, তখন what you imagine or what you dream of, so ওই ড্রিম ফেজটা বা ইমাজিনেশন ফেজটাকে স্লিপ প্যারালাইসিসের সাথে কম্পারিজন করা আর কি, যে স্লিপ প্যারালাইসিসে যেটা হয়, we go through that transition, we all had লাইফে একবার না একবার হইলেও আমাদের সেই এক্সপেরিয়েন্সটা আমাদের হয়েছে। সো লিরিক গুলো দিয়ে আমরা এই ন্যাচারাল যে হিউম্যান ফেনোমেনা গুলো আছে এগুলো আমরা মানে ফোকাস করতে চাইছি। সো রেস্ট ইজ আপন অল অফ ইউ, whether we have done it with perfection or not. ফার্স্ট অ্যালবামের থিমটা এরকম ছিল, আর এক দুইটা গান, গ্রিফ ওয়াজ আ পার্ট অফ অ্যালবাম, গ্রিফ, দেন ব্রোকেন হোপস, এক্সপেকটেশনস। মজার বিষয় হচ্ছে বিগিনিং অফ দি এন্ড ওয়াজ কমপ্লিটলি আউট অফ মাই ডিপ্রেশন। সো আমি লিটারালি ডিপ্রেসড ছিলাম একটা সময়, পিপল গো থ্রু স্টাফ, তখন ওই জিনিসটা বানাইছিলাম। সো ইয়া উই ওয়ার্কড অন, এই জন্যই বললাম না শুরুতে লাইক মানে কেমিস্ট্রিটা ফার্স্ট ডেতেই মানে ওয়ার্কআউট করছে। মানে আমি ওর ত্বকের স্টুডিওতে আসছি, ক্যাজুয়ালি আসছি যে ঠিক আছে ওর স্টুডিওতে মানে দেখি কি অবস্থা, কি ধরনের ওর আর কি ধরনের কম্পোজিশন করতেছে। দেখলাম যে হ্যাঁ এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং দ্য ওয়ে আই ওয়ান্টেড, হি ডাজ দ্য জব দ্য সেম ওয়ে। তো যখন ও এই ট্র্যাকটা শেয়ার করলো যে ভাই এটার উপর একটা গান করা যায় কিনা, দেখেন আমি অর্ধেক লিরিক আমি বাসায় বসে লিখছি, আসার আগে অর্ধেক লিরিক আমি তোকে বাসায় বসে লিখছি, রেকর্ডিং এর আগেই গানটা শুনলাম। on the same day basically আশা আসতে চাইছিল, আমি ট্র্যাক পাঠাইছি, this is I think this will be first day in his studio, we recorded the song and it was like bam, মানে it blowed us off, like okay we should do something, we should not stop, we should keep on making music. It wasn't supposed to be কি বলা যায় a proper band. It was supposed we just wanted to make music and see what happens. We had no plans of making it into a এই যে যখন মেজর ব্রেকথ্রুটা আসলো, যখন আমাদেরকে লেবেল থেকে সরাসরি নক করলো যে উইড লাইক টু ওয়ার্ক উইথ ইউ, একটা গান শোনার পর আর যখন বাকি সব গানগুলোর ও কিছু প্রোমো শুনলো বা আমাদের গানের সার্টেন পোর্শন শুনলো, মানে হি ওয়াজ লাইক ওকে ব্রো আর ডিলে করা যাবে না, জাস্ট গো উইথ দি অ্যালবাম। দেন উই নেগোশিয়েটেড and our label has done an excellent job so far. I should mention Fernando, who is the owner of the label, he has fulfilled what we expected so far, and he is also happy with the album because last year I hope it was the best-selling album from my label.
and he's already telling us to record the second one so that we can release it very early. এই আর কি, বাট মিনওয়াইল আমরা আরো ভালো কিছু অপশনস খুঁজতেছি, ইভেন দো প্যাথোলজিক্যালি এক্সপ্লিসিট রেকর্ডিংস ইজ আ মেজর লেবেল ফ্রম স্পেন, খুবই ভালো লেবেল, অনেক বড় বড় ব্যান্ড এই লেবেল থেকে আসছে। আর বেসিক আর এই লেবেলটা হচ্ছে একটু বেশি এক্সট্রিম জনরা নিয়ে কাজ করে, লাইক ব্রুটাল ডেথ মেটাল, স্ল্যাম ডেথ, গ্রাইন্ডকোর। সো লাইক মানে আমাদের অ্যাড করার পরে তোমার ওরা আরো কিছু ডেথ মেটাল ব্যান্ড, পরে তোমার টেকনিক্যাল ডেথ মেটাল ব্যান্ড নিয়ে কাজ করছে পরবর্তীতে। So he also came out of the box. It was a challenge for him as well, because everyone knows the label as a super extreme label. So এই হচ্ছে ব্যাপার। তো এরপরে তো আর আসলে থামাথামি নাই। সো উই থট যে ঠিক আছে, মানে উই আর গোয়িং ইন দ্য রাইট ডিরেকশন। বিকজ আমি একটা কথা আজকে একটু বড় গলায় বলি, যখন আমি তকরির সাথে ফার্স্ট বসছি, আমি তকরিকে আগেই বলছিলাম যে ভাই, আই উড লাইক টু ডু সামথিং উইচ উইল reach international standards and which will be talked about everywhere. So I believe that if we can work together, if we can cope up, something great will happen. So far ami bolbo je alhamdulillah we are living our dreams in that case actually. So erpore ki hobe seta ashole মানে future holds us, মানে we don't know, but let's hope what future holds for us. We hope it's going to be something good. এই আর কি। ওকে, তো আমরা আর দুইটা কমেন্ট একটু পড়ে আসি। মুসাবিন আশরাফ শাফিন কমেন্ট করেছে, ভাইয়া নিউ সিঙ্গেল কি বের করছেন? ওকে, দ্যাটস আ গুড কোশ্চেন। আমি বলবো তুমি বলবা। আচ্ছা, আমরা কিন্তু অলরেডি 4টা নিউ সিঙ্গেল রেকর্ডেড, আমাদের সেকেন্ড অ্যালবামের 4টা গান ফুলি রেকর্ডেড। আমাদের 8টা ট্র্যাকেরই 8টা ট্র্যাকের ডেমো হয়ে গেছে। I have the initial ideas and stuff laid down. আর 4টা মানে সেকেন্ড অ্যালবামের জন্য? Yes, second album. Okay. And 4টা fully complete. So recording, composition সব শেষ। এখন they just need to be mixed. আর এই out of the 4 tracks that we have completed, একটা গান আমরা খুব শীঘ্রই রিলিজ করব as a single, প্লাস এটার একটা মিউজিক ভিডিও হতে যাচ্ছে। আমরা we are expecting to release the music video on মানে within the end of July I guess. চেষ্টা থাকবে এর মাঝামাঝি করার। এখনো আমরা কোনো ইভেন্ট বা কোনো অ্যাক্টিভিটি এখন আমরা লজিস্টিক্স নিয়ে কাজ করতেছি আর কি। সো at the same time ওই গানটা সিঙ্গেল হিসেবে রিলিজ হবে আমাদের ব্যান্ড ক্যাম্পে, আর অন্যান্য যতগুলা স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম আছে সবগুলোতেই যাবে আর কি। And we hope you're gonna really, you all are gonna like the song. We hope that. Yeah. So yes, নতুন সিঙ্গেল আসবে, you have to wait for another month max. Okay. Ariyar Shahed from Daithos commented, bhai, we like to work with the label. Bhai, Facebook page আছে ওদের, just knock him. He's a very nice guy. If you can communicate with him properly, he will definitely help you guys out, first of all. আর ওর সাথে কথা বলার পরে যেটা হয় আর কি, you have to share your music with him. If it clicks, then he will definitely take you in. একদম মানে সোজা ভাষায় আর কি, এখানে কোনো ঝামেলা নেই। Just you have to go for it, ভাই। অ্যাপ্রোচ করতে হবে, you have to explore a lot of opportunities. একটা না একটা অপরচুনিটি অবশ্যই আসবে, এই আর কি। Okay. So Piyotosh Dash comment করেছে, hey guys, I must say I am a big fan of your sound, genuine and world class. I would say take your time to make the second album so the quality gets even better. Okay, I think it's Piyotosh Dash from Overlord. Overlord কিন্তু one of the finest melodic death metal bands from this country. ওনারা তো মনে হয় সিঙ্গেল গান রিলিজ করছে মানে আউট অফ দি অ্যালবাম। সো ওদের সাউন্ডও কিন্তু মানে ম্যাসিভ। we both love their songs, and তকির তো মানে প্রোডাকশন করছো,
Tokir was the album producer. He recorded all the songs and mixed and mastered all the songs as well. So we are honored that such a good suggestion is coming from a very well-known musician, because I know him for a long time. Piotr Dash, me, we are like from the same era, 2004-5 era. So thanks brother. We'll definitely work on that. We are also thinking of taking time, because we want to come up with far better sound than the first one. We would like to improve more. Never like to rush. We're not rushing. Basically what happens, যখন একটা কম্পোজিশন করি আমরা, যখন আমরা একটা ইনিশিয়াল টেকে চলে যাই, when we feel that yes we're going in the right track, তখনই আমরা গানটা কমপ্লিট করি। or else আমরা ওই গানটা কখনোই কমপ্লিট করি না। we take time, we listen to the song again and again, তারপরে আইডিয়াস নিয়ে বসি, তারপরে আমরা কমপ্লিট করি। সো ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই, ইটস নট লাইক আমরা খুব বেশি যখন এনিথিং সাউন্ডস পারফেক্ট টু আস, আমরা খুব বেশি এর এক্সপ্লোরেশনে যাই না। বিকজ আমি এটা আই থিঙ্ক তৌকিরেরও ক্ষেত্রে সেম, যে যখন আমরা একটা গান বানাচ্ছি বা একটা গানের কাজ করতেছি, যখন আমরা ফিল করি যে হ্যাঁ দিস ইজ দ্য রাইট থিং টু ডু, উই জাস্ট ডু ইট। আমরা আবার সেকেন্ড অপশন বা অল্টারনেটিভ খুঁজি না, বিকজ যেটা ন্যাচারালি আসতেছে আমার ভিতর থেকে, উই শুড ফলো ইট, রাইট? যখন আমরা দুজনই একটা কমন স্ট্যান্ড পয়েন্টে আসি যে হ্যাঁ সাদ ভাই, it's working, this is it, this is the sound we want, and I also feel the same, তখনই কিন্তু গানটা কমপ্লিট করি আর কি। So that's how it works এই আর কি। তৌকিরের বা আমরা we played with multiple bands, আমরা বিভিন্ন জনরার ব্যান্ডের সাথে বাজাইছি বা মিউজিক করছি বা এখনো করতেছি। একটা কম্পোজিশন যখন আমরা করি, সবার কিন্তু ফিলোসফি বা কেমিস্ট্রিটা সেম না। যেমন আমি এমন ব্যান্ডেও কাজ করছি যে আমরা 7-8-10টা সেশন করছি 4 hours ইন দ্য প্যাড, তারপরে আমরা একটা গান দাঁড় করাইছি। আবার অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়েছে আমি আর তৌকির একদিনে বসেই গান করে ফেলছি। সো ইটস অ্যাবাউট দ্য ম্যাজিক। যখন ফিল করতেছি হ্যাঁ দিস ইজ হোয়াট উই ওয়ান্ট, তখনই আমরা গানটা দিকে অ্যাপ্রোচ নেই আর কি। That's it. Ayman Shimul commented, hey Bhaiya, I hope everything is going well right there, as we are also doing tech death here and trying to bring some modern production sound. So what do you think about this? Like people still starts argument between old school and new sound bands. Anyway, I like you guys. Best of luck for upcoming tracks. Okay. Here's the thing. We are probably the wrong band to ask this question. Because we don't do old school death metal at all. Like যেটা বলতেছে and ওরাও টেক দিতে করে যখন মডার্ন সাউন্ডিং ব্যান্ড কিছু একটা করে, তখন ওল্ড স্কুল জনরার মিউজিশিয়ানরা অনেক ধরনের কমেন্ট করে। who gives a shit? Actually, sorry, I'm being rude here, but this is how I see it. আমি মিউজিক করতেছি, আমি আমার জন্য, I do what I like. I don't give a shit about what other people thinks. এটা একটা ইস্যু আছে, আমি তোমার বলবো। সরি, আমি রুড। অনেক কিছু বলার আছে আমার। হ্যাঁ বেসিক্যালি সাদ ভাইকে আমি ফাইজলামি কইরা কন্ডিশন দিছিলাম যে ভাই আমি ওল্ড স্কুল নিউ স্কুল এই সব কিছু শুনতে পারবো না। না আমারও কিন্তু কখনো এটা নিয়ে কোনো কমেন্ট ছিল না। আমি বলছি যে হোয়াট এভার সাউন্ডস গুড উই উইল ডু ইট। আমরা কোনো বাউন্ডারিজ এর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবো না, জনরা বাইন্ডিংস আমার মধ্যে নাই। কি বলা যায়, কম্পোজ আ পার্ট দ্যাট কাইন্ড দ্যাট সাউন্ডস লাইক ওল্ড স্কুল, উইল ডু ইট। ব্যাপারটা হচ্ছে I am I don't know about Tokir. I'm a old school death metal fan from the very beginning. I'm a teenage. I spent a lot of time listening to old school death metal bands like Monstrosity, Cancer, Obituary. আরো অনেক ব্যান্ডই আছে, I can't even remember the names. Oranoir, যত old school death metal band আছে, এমন না যে আমরা শুনি নাই, I still adore them. Pantera old school band. Pantera old school. Pantera, US, most of the people they call them heavy metal, but US they are known as power metal band. So power metal বললে আবার এখন অনেকেই আবার ডিবেট শুরু করবে যে এটা কেন power metal হয়। আমেরিকানরা power metal বলতো আর কি, that's what I know. আচ্ছা। So we do not have any but the complaints about old school or such, because
ওল্ড স্কুল ডেথ মেটাল ব্যান্ড আছে বিধে মানে ডেথ মেটালে অনেকগুলো এক্সট্রিম মেটাল জনরা আসছে উইথ ওল্ড স্কুল ইনফ্লুয়েন্সেস এন্ড অল, হ্যাঁ। সো এখানে আসলে কমেন্ট বা এখানে আসলে মানে কোন রকম মতবিরোধের কিছু নাই। ওইটাই মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যেটা বিলিভ করি, হোয়াট এভার সাউন্ডস গুড টু ইউ, ইউ শুড ফলো দ্যাট। জোর করে কিছু করার প্রয়োজন নাই তো। আমি যদি ফিল করি হ্যাঁ আমি মানে আই এম ওকে উইথ প্লেইং অনলি riffs in a song and skank bit mid-paced songs, মানে that's what I feel like doing, আমি সেটাই করব। আমাকে তো কমফোর্ট জোনের বাইরে এসে মিউজিক করার প্রয়োজন নাই, তাহলে দ্যাটস নট মি। এখন যদি এমন হয় একটা ছেলে বা একটা একটা মিউজিশিয়ান, ও হি প্রেফার্স টু লিসেন টু হেভি মেটাল, হি প্রেফার্স টু ইভেন যদি মেটাল করো হয়, আমি এখানে জাস্ট কথাটা আনতেছি অ্যাজ অ্যান টু ক্ল্যারিফাই, সে যদি মেটাল করো পছন্দ করে, মানে মানে ফর ফর শর্ট টার্ম ফেম অর টু গেট সাম অ্যাটেনশন, ওর তো দরকার নেই ওর স্কুল ডেথ মেটাল করার। ইউ ফলো ইউর প্যাশন ব্রো, ইফ ইউ ক্যান ডিগ ইউর সাউন্ড এভরিবডি উইল নো ইউ, একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। তুমি ভালো করলে তোমাকে সবাই চিনবে, ডাজন্ট ম্যাটার ইফ ওল্ড স্কুল অর if it's technical death metal or brutal death or black metal or black thrash or nu metal even, এটা আসলে ম্যাটার করে না। বিকজ আসলে নিজের কাছে যেটা ভালো লাগে ওইটাই প্রেজেন্ট করা উচিত, মানুষের কথা চিন্তা করে তো মানে আগানো। এখন আপনি মিউজিক করতেছেন, মানে ইফ ইট ডাজ নট feels your soul, হ্যাঁ, যদি if you don't feel it with your soul, then মানে সেই মিউজিক পড়া না করা আমার কাছে একই। It's better not to do music in that case. মিউজিক করবো আমি যে সাউন্ডটা প্রেফার করবো সেটাই করব। এখন আমি ডেথ মেটাল করি বলে এমন তো না যে আমি নজরুল সঙ্গীত শুনি না, রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনি না, আমি মানে রক এন্ড রোল শুনি না, আমি হেয়ার মেটাল শুনি না। পপও শুনতে পারেন ভাই, বনি এম, বাল্টিমোরা, আহা, চেয়ার্স, কোর্স, কত ভালো ভালো মিউজিশিয়ান আছে। You listen to them, you explore. মানে when it comes to listening, you should not have boundaries. You explore. I mean, এটা আমার opinion. It might vary with others. You explore. যেটা ভালো লাগবে সেটাই শুনো। বাট তুমি যখন মিউজিক করতেছো, তোমার একটা প্রেফারেন্সের জায়গা থাকতেই পারে যে আমি এই সাউন্ডটাই, when I'm doing music, this is my sound. Follow it, bro. মানে why do you have to compliment, মানে why do you have to care about others? এটাই এখানে আসলে মানে হেট্রেডের কিছু নাই। মিউজিক ইজ আ ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে আসলে আমি বিলিভ করি আসলে এখানে কম্পিটিশন বা এখানে আসলে ব্যাকবাইটিং, বিচিং এর কোনো সুযোগ থাকাটা ঠিক না। বিকজ মিউজিক ইজ নট অ্যাবাউট ভায়োলেন্স, মিউজিক ইজ অ্যাবাউট ইউনিটি। তাই না? So yeah, I guess that sums up our answer. We have pretty much the same view on this thing. আর অনেক কিছু বলা যায়, বাট মানে যেহেতু লাইভ সেশন অনেক কিছু গুছাই বলতে পারতেছি না, এই আর কি। I think network internet problem হচ্ছে। I don't think it's on my end. Yeah, it's not on my end. আর আইমান শিমুল যেটা লেখছে লাস্ট কথা, আসলে যেটা doesn't matter if it's old school or modern death metal or whatsoever, if you are making good music, you will have my support, you will have our support, we'll talk about you guys just like everyone else. কথা হইতেছে যে old school আর new school, those are not genres, হ্যাঁ, those are just time period. এই সময় এক ধরনের ডেথ মেটাল হইতো বা এই সময় এক ধরনের মিউজিক হইতো। এটা নিয়ে there's no point in making such a big deal out of this. This is why I get really annoyed. মানে লোকজন makes a really big deal out of this when it's really not. So I think Swapnil he somehow got out the... Yeah, I think our host got disconnected. So we'd like to see your comments to continue the show while he joins us again. Comments আছে কোনো? Comments অনেক আসছিল, সব দেখতে পাচ্ছি না। Yeah, আমিও দেখতে পাইতেছি না somehow.
So those are the answer I was expecting, so that some people will get it. And yeah, I do pop black metal and tech death at the same time. I sing Hindi songs for my parents. Anyways, I never give a fuck about anyone. Yeah, that's the spirit, man. হ্যালো আমিও হিন্দি গান বাজাই, আমিও পপ গান বাজাই। হ্যালো, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? Yes. আমার ওয়াইফাই এর প্রবলেম করতেছিল, আমি একটু এমডি কিনে আবার ঢুকলাম। সরি ফর নেটের প্রবলেম চলতেছিল। It's okay. ওকে It's quite fun. কোনো সমস্যা নেই। ওকে, তো না আমরা মাঝখানে হ্যাঁ জি ভাই বলেন। না ওই যে মাঝখানে আয়মান শিমুল আরেকটা কমেন্ট করছে, ওইটা নিয়েই বলতেছিলাম আর কি। ওকে আমরা এটা দেখে নিছি। ওকে আচ্ছা, না তো ব্যাপারটা হচ্ছে উই ক্যান বি রুড, মানে উই ক্যান বি মানে উই ক্যান বি স্টাক উইথ আওয়ার প্রেফারেন্সেস, বাট আমি বিলিভ করি যে লাস্টে যেটা বলতে চাচ্ছি আর কি, উই শুড বি রেসপেক্টফুল টু all the genres, actually, to all the musicians who are doing music, because বাংলাদেশে আমরা যারা ব্যান্ড মিউজিক করি আমরা আসলে আউট অফ প্যাশন করি, মানে এখানে আসলে বাংলাদেশে এমন কোনো স্কোপ নাই to earn bread and butter doing music if you are not doing commercial music মানে for the whole time. So এই ধরনের মিউজিক আমরা যারা করি, I think we should be respectful. আপনার genre wise edge lord থাকতেই পারে, genre wise elitist থাকতেই পারে, হ্যাঁ, so we also respect them. এখানে আসলে disrespected কিছু নাই. So everyone has their own preferences, own choice of music, so we appreciate it, but we also expect everyone to appreciate others, nothing else. কিছুই না। ওকে, সো আরেকটা কমেন্ট এসেছে শুভ আহমেদ, হ্যালো এভরিওয়ান, লাভ ফ্রম রক সিরিজ বিডি এন্টারটেইনমেন্ট। Hi there Shubha bhai, thanks for your good wishes and keep rocking bro. ওকে, তো আমরা আজকে লাইভ সেশনের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। শেষের দিকে আমি ভাইয়াদের কাছে কিছু আমরা যারা নতুন আছি, নতুন যারা মিউজিকে ঢুকছে, তাদের যদি কোনো সাজেশনস দিতে চান ভাইয়ারা, সেই ব্যাপারে যদি কিছু বলেন। ওইটাই তো, ডু হোয়াটএভার দ্য ফাক ইউ ওয়ান্ট। আচ্ছা, দ্যাটস মাই অনলি সাজেশন। এন্ড অলসো আরেকটা জিনিস, আমি অনেক কিছু এলাবোরেটলি বলি আর কি, মানে আমি একটু রুড তো, সো আমার আরেকটা সাজেশন হইতেছে যে ডোন্ট বি আ ফাকিং পুসি। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস না করলে কোনো কিছু হয় না, দ্যাটস জাস্ট হাউ ইট ইজ। এখন হ্যাঁ, ডাজন্ট নেসেসারিলি মিন ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস টু বি ফাস্ট। মানুষ কিন্তু সুন্দর মিউজিক বানানো প্র্যাকটিস করতে পারে বাই ট্রাইং টু কম্পোজ এভরিডে। দ্যাটস হাউ ইউ গেট গুড অ্যাট ইট। সো প্র্যাকটিস ইওর ক্রাফট। ব্যাপারটা হচ্ছে মানে নতুন মিউজিশিয়ানদের জন্য যেটা সাজেশন, যদিও আমি আম নট very good musician, I'm still a learner, I'm learning every day, বড় কথা হয়ে যাবে তারপর বলি, we need to be strong in our basics in the first place. হ্যাঁ, মানে আমি যে ইনস্ট্রুমেন্টটা প্লে করি বা আমি আমার ব্যান্ডে আমি যে রোলটা প্লে করি, I need to know what I'm doing. ব্যাপারটা এরকম না যে আমি অনেক বেশি বাজাতে পারি বা আমি অনেক টেকনিক্যাল বাজাই বা আমি অনেক ফাস্ট বাজাই। whatever I play, it has to make sense to me first. If that makes sense to me, then it will make sense to others. হ্যাঁ, মানে and for that you need to have very good ears. So listening to a lot of music can help, and a lot of different styles of music, and also a lot of different styles of music. If you explore different genres, it will definitely enhance your knowledge about music and other things related to music. আর ব্যাপার আরো কিছু ব্যাপার আছে, ওই যে এই একটা আরেকটা হচ্ছে উই নিড টু নো ওয়্যার টু প্লে, ওয়্যার নট টু প্লে। এই কথাটা অনেক বড় বড় মিউজিশিয়ানরা বলে, so we also have to follow that, which is kind of ironic because আমরা টেক মানে we should not rush to record a song, to start performing, to get on stage. এটা আসলে it's a very bad practice. মানে you should take time, মানে you need to know that you are prepared to go for a song or go for a stage performance. So you take your time, you work on your own skills, because আমার experience বলি, I got on stage after, for example, I started playing drums back in 2007. কিন্তু I started as a vocals in the first place. I was the vocal of a band called Biborton back in the days. It was a heavy metal band, but when I got into the band, it became a melodic death metal band.
Okay. সো আমি ড্রামস কিন্তু বাজাই 2004 থেকে, বাট মাই ফার্স্ট শো ওয়াজ ইন 2007, বিকজ এর আগে আমি কখনো সাহস করি না, ভাবি নাই যে আমি ড্রামস বাজাবো স্টেজে উঠে, আচ্ছা বিকজ আই ফেল্ট দ্যাট আই এম নট প্রিপেয়ার্ড। এখন আমি যদি স্টেজে উঠি, এখন একটা গানে তো শুধু খালি একটা তো প্লেন 4x4 বা 8, অন্য কোনো সার্কেল বিট চলে না। ইট হ্যাজ লট অফ ট্রানজিশনস, লট অফ ব্রেকস, আপস এন্ড ডাউনস, বিল্ড আপস। আমি যদি সবকিছু কাছাকাছি না বাজাতে পারি, দেন আমি বাজেও, ইভেন ইফ এভরিওয়ান অ্যাপ্রিসিয়েটস মি যে বাহ গানটা বাজাইছে, বিকজ আমি যেভাবে গান শুনছি হয়তো আমার লিসনাররা সেভাবে শুনে নাই, তো ওই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা আমাকে কিন্তু আরো খারাপ করবে। এটা আমি একটা কথা বলি সবসময়, যে ইউ আর প্লেইং ইট রং, আর আমি যদি রং প্লেইং কে অ্যাপ্রিসিয়েট করি, দ্যাট পারসন উইল কিপ প্লেইং রং নোটস ফর হিজ এন্টায়ার লাইফ, হি উইল নট গ্রো। এখানে ব্যাপার হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট বা কাউকে ক্রিটিসাইজ করা এক জিনিস, আর বলে দেয়া যে কোথায় ইউ ক্যান ইমপ্রুভ, rather than complaining or criticizing a musician who is new into music. Quite obvious lacking থাকবে, we all have lackings, even if আমরা 17-18 বছর মিউজিক করতেছি, doesn't mean that আমরা পারফেক্ট। সো দেখা দেয়া যে এখানে একটু ইমপ্রুভমেন্ট করা যায়, বা এই জায়গাটাতে তুমি একটু ভালো করতে পারো, বা তুমি জিনিসটা এরকম যে অনেক কিছু আছে যেগুলো হইতেছে আমাদেরকে শিখতে হয়েছে দ্য হার্ড ওয়ে, এন্ড উই উইশ যে আমাদেরকে শুরুর সময় কেউ যদি এই জিনিসটা বলে দিত, it would have been much easier. That can include technique, that can include cleanliness. এখানে কিন্তু ছোট হওয়া বা বড় হওয়ার কিছু নাই, হ্যাঁ কিছু নাই, বিকজ আমি যেটা আমি তকির ছোটবেলা থেকে গান শিখে, তকির কিন্তু হি ইজ আ সেলফ টট মিউজিশিয়ান as far as I know. আমি ড্রামস প্লে করি, ভোকাল দেই, আমি কিন্তু টোটালি সেলফ টট, আমার কিন্তু কোনো মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নাই ছোটবেলা থেকে। আমার আম্মা গান গাইতো বহুত আগে, সেটা হচ্ছে সেই 71-এর দিকে, যখন হচ্ছে আমি ফকির আলমগীর 71-এর দিকে, ফকির আলমগীর একটা গ্রুপ ছিল, কি জানি, আই ডোন্ট ইভেন রিমেম্বার, একটা দল ছিল আর কি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের। সো মাই মাদার ওয়াজ আ পার্ট অফ দ্যাট, মাই ফাদার ওয়াজ অলসো সিঙ্গার কাম, উনি ওই করতো, এটাকে মঞ্চনাটক বলা যাবে না, ওই যে গ্রাম দেশে যে হয় না পালা, আব্বা যাত্রাপালা, আব্বা শখে যাত্রাপালা করতো আর কি, he was an educated guy, very back, আগের কথা বলতেছি। So no one had traditional learnings or such. So ব্যাপারটা কিন্তু আমরা কিন্তু সবাই সেলফ টটই ছিলাম, ইভেন অনেক ভালো ভালো মিউজিশিয়ান দেখবেন ওরা সেলফ টটই, হ্যাঁ। কিন্তু আমরা কিন্তু যেটা করছি, যখন আমরা মিউজিক বোঝা শুরু করছি, তখন ইন্টারনেট ইজ গেটিং ফেমাস, ইউটিউবও তখন ছিল না। আই রিমেম্বার ডাউনলোডিং এ অ্যালবাম ফর ওয়ান হোল নাইট, একটা অ্যালবাম নামাইতে আমার সারা রাত লাগছে, 128 kbps 256 kbps লাইন ইউজ করতাম। এখন তো আমরা একটা ডিস্ক নামা ফেলি 1 ঘন্টার ভিতরে। So we struggled. It's not like it came to us. এটা আকাশ থেকে পড়ে আমাদের কাছে পড়ে নাই, আমরা শুনে শুনে প্র্যাকটিস করছি। আমি কানে হেডফোন লাগে বা স্পিকারে গান ছেড়ে, আমার হইতেছে যে ট্যালেন্ট একটা দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়। If your goal is here, talent will take you only up to here, অল্প একটু দূরে ইজিলি নিয়ে যাবে, তারপরে you have to work hard. ট্যালেন্ট থাকলে হ্যাঁ it gets easier obviously, but then again ওই একটা লেভেল পর্যন্ত যায়, কিন্তু জিনিসটা ওইখানে স্টার্ট হয়ে যাবে, প্রত্যেক আর উপরে উঠবে না ভাই। লাস্ট কথা হচ্ছে, you don't need to be perfect কেউ হইতে পারবো না আমরা চাইলে, and consistency, যে কোনো কিছুতে consistency থাকলেই হবে, consistency থাকলে প্যাশন আর trying to improve, এফোর্ট থাকতে হবে ইমপ্রুভ করার, দ্যাটস ইট, দ্যাট উইল টেক ইউ আ লং ওয়ে। মাসে ওই ধরলাম আমি মাসে একদিন প্র্যাকটিস করি, আমি একদিনে মোটামুটি সারাদিন ওই দিন জাগনা থাকি, ওই দিন খাই না, ঘুমাই না, গোসল করি না, কিছু করি না, আই জাস্ট প্লে গিটার ফর 24 hours straight, ওইটাতে লাভ নাই। If you practice আমি একটু exaggerate করছি, sorry, তো if you practice for 2 hours, just এক মাস করলে you will start to see huge changes, difference. So এই যে consistency যে ব্যাপারটা, this is what people miss, এটা অনেক জরুরি জিনিস। এটাই ভাই, stick with the basics, improve, practice, explore, find your inner sound, and explore all sorts of music.
মানুষ কি বলবো এত কিছু কেয়ার করে এটাই লিসেন টু হাবিব ওয়াহিদ ইফ ইউ ওয়ান্ট আমি শুনি হু গিভস আ মানে মানে সিম্পল মানে ভাই আমরা ওইটাই উই আর নট এলিটিস্টস even though I was a part of black metal band long before Zahilia, you know Zahilia I believe. So মানে কখনোই কিন্তু এমন ছিল না যে আমি মানে শুধু এই ধরনের মিউজিককেই করব, মানে আমি সবসময় ভাবছি যে সাউন্ডটা আমাকে কমপ্লিমেন্ট করবে সেই সাউন্ডই আমি করব, দ্যাটস ইট। সো এটাই ভাইয়া, এটাই হচ্ছে সবার সাজেশন বলবো না, উই আর নো ওয়ান টু সাজেস্ট, আমরা খুবই ছোট মানুষ, কারণ মানে মেটাল সিনে আমরা একটা ধুলিকণা, উই আর জাস্ট মানে ট্রাইং আওয়ার বেস্ট টু গ্রো, দ্যাটস ইট। So I hope we will have your support till the end of days, till we are active and alive. And we would really appreciate if you keep on suggesting us, if you keep on, saying your, sharing your opinions. You are always welcome. Simple as that. With whatever comment or whatever suggestions you have in your mind or opinions, feel free to share. We are open. We don't have any grudge against anybody. Yeah. We don't, even though we sound like we do. We don't hold shit. We appreciate everybody. That's it. Simple as that. Okay, so আমরা আচ্ছা আমি লাইভ সেশন সরি স্বপ্নিল, আমি একটা কমেন্ট নিয়ে কথা বলবো, ওই আশিকুজ্জামান দীপ। হ্যাঁ আমি ওই কমেন্টে দেখাতে চাচ্ছিলাম, হ্যাঁ এই যে কমেন্ট করেছে সাদ ভাই, অল দ্য ভেরি বেস্ট ফর নবাব ডিস্ট্রাকশনস, মিস ইউ এ লট, ইটস বিন এ লং। দীপকে তো সবাই চেনে যারা আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড মিউজিক সিনে সাথে আছে, থ্রু মিউজিক, থ্রু লিসনিং। Deep, he's from Abominable Carnivore. He's one hell of a vocal. And আমি কিন্তু Abominable সাথে বেশ কিছু গিগে বাজাইছি as a guest drummer. Even Abominable Carnivore যখন নেপালে গেল শো করতে, that show was called Valentine Massacre. It was back in 2012 or 13 I guess. তো ওই টাইমটাতে আমি ওদের সাথে বাজাইছি, এবং I had a label called Dust and Kill Records. ওদের ফার্স্ট সিপিটা মানে it was released through our label and they helped us throughout the journey. It was a great experience playing with them. Later on, Shahriar from Abominable Carnivore joined Zahilia. We did perform together in 1 or 2 gigs. Ashik, Deep, thank you very much, bhaiya. I miss you too. We had really good times back in the days. Hopefully তুমি দেশে আসলে we will have good times again. And যদি সম্ভব হয় আমরা একসাথে পারফর্মও করবো, why not, just like before, because জাহিলিয়ার সাথে দীপ বেশ কিছু গিগে পারফর্ম করছে। যখন জাহিলিয়া was in its initial phase, দীপ কিন্তু মানে he was in the band. আমি জাহিলিয়াতে ফরমেশন হওয়ার আগে জয়েন করছি, বাট ইনিশিয়াল স্টেজে দীপ was doing vocals মানে in the practices and all. পরবর্তীতে মানে আমি জয়েন করি আর কি, দেন দীপ ওর ব্যান্ড ফর্ম করে, এই আর কি। তো দীপ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর টেক্সট ভাইয়া। শাহরিয়ার ভাই কমেন্ট করেছে, সাদ ভাই ইউ আর দ্য বেস্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ শাহরিয়ার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কিছুই বলতে পারি নাই, অনেক কিছু বলার আছে, বাট টাইম ইজ শর্ট। ইয়া 1 hour is nothing actually. We can talk for months if we start talking about music and shit. Okay, so thanks everyone for staying with us for a long time. আজকে আমাদের সাথে ছিল নবাব ডিস্ট্রাকশন। তাদের সেকেন্ড অ্যালবাম খুব দ্রুত রিলিজ হচ্ছে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ইয়ার সিঙ্গেল আসতেছে নেক্সট মান্থে সিঙ্গেল আসবে along with the music video. সিঙ্গেল আসবে, আর পরের বছর মাঝের দিকে ইনশাআল্লাহ অ্যালবামটা রিলিজ হবে। Hopefully. আর স্বপ্নিল, congratulations on your release. তুমি তো একজন আছো। We heard the song, we loved it. I personally liked it because it has a lot of energy. অনেক ভালো ভালো ব্যান্ডের ভাইব পাইছি, অনেক ম্যাসিভ সাউন্ড। keep up the good work. আরো ভালো ভালো কম্পোজিশনস করো ভাই, সেই দোয়াই করি। and keep us entertained, মানে হারা যেও না। ইনশাআল্লাহ ভাই, আমাদের মনে হয় খুব দ্রুত আরেকটা হচ্ছে মিক্সড অ্যালবামে একটা গান রিলিজ হবে,
আমরা ব্যাপারটা আপাতত সারপ্রাইজ রেখেছি। একটা মেবি ইন্টারন্যাশনাল একটা ওয়ার্ক হবে, দেখা যাক কি হয়। রেকর্ডিং সেশন মোটামুটি শেষ, আহ, আশা করি ভালো হবে, I saw you সবার ভালো guys লাগবে। getting compliments from incantation, man. That was huge. Yeah. That was huge. আমাদের জন্য ওটা মানে আমরা স্টার্টিং থেকে মানে এক শুরুতেই একটা কিছু রিলিজ করার পরে মানে অনেকটা অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছি, এই জিনিসটা মানে অনেক মানে ভাল লাগছে, এটাই আর কি। That's when you know you're in the right track. Get my point? Yeah. These are the indicators that these things will push you to go further. Okay, we should Yeah, yeah. keep on doing what we are doing. So এই মার্কার গুলো কখনো মিস করো না। It's for everyone who is listening to us out there who are doing music. When you're going to receive appreciations or you know good opinions from people around you, and like it's not necessarily it's gonna be from your local audience. এমন হতে পারে local audience they are not digging your sound, but তুমি international audience এর কাছ থেকে ভালো একটা রিভিউ পাইলা, so that's the marker. Yeah, yes, you are on the right track. So don't stop doing what you are doing. Okay, do your best. ইনশাল্লাহ ভাই, ইনশাল্লাহ। ওকে, সো আজকের লাইভ সেশন আমরা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। এন্ড হচ্ছে তৌকির ভাইয়া এন্ড সাদ ভাইয়া, থ্যাঙ্কস আ লট ফর জয়নিং অমিনাস গডফেস্ট। The pleasure is all ours. Thank you. Okay. Thanks for having us. ওকে, সো আমরা And আমাদের লাইভ সেশনটা keep on rocking with Nawabs of Destruction. ইয়া ওকে, সো আমরা লাইভ সেশনটা এখন শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। Okay. All right. Good night, everyone. Sleep tight. Sweet dreams. Allah Hafiz. Allah Hafiz.